the last time ndio ni hepe sasa ile I told myself enough is enough. Kwa hiyo marriage. Yeah. Nilipata analalanga kama ameka kisu kwa pilo. They are really heartless. So I knelt down and I told God, if this is the way, it's okay. Umeni let down Kenya and now this is the place you feel right for me to die. Nikapiga magoti tu and I gave up. When they were cocking guns, I saw a black range ikakuja ikanini ikasimama mbele yangu. The guy who promised to take care of me didn't go to Dubai. Aliniambia, Kimberly, get in. And then kwa Arabu ufai kukakitia mbele ya mwanaume. But ananiambia, nikamwambia, but I'm not, akaniambia, this is my car and it's me who has told you that. And trust you me, if I give them 2 minutes, it will be history. Nikaingia, akaniuliza, where are your staffs? Nikamwambia, they have taken everything. And your passport? I told him, I only need passport to go back. I don't need anything else because they took everything, phones, laptop, everything. They were saying that what is for Saudi stays in Saudi. So I told him, I just need just my passport. So she went. That's the first time I saw him angry. And then I told myself, when an Arab is still an Arab. Because when he went to take my passport, he was so angry with the stepmother now. And he told him, if you want to know who I am, refuse with that passport. He went and took my passport and brought it. Then they went with him so that he would give me money to the airport. So they traveled with him also? Yeah. So that they can be sure that you're not receiving any single cent from him. Yeah. So now, the little that he had gave me, I had it, but they refused with the rest. But in my head, I was like, I don't need anything. I just need to be back. So when I came back, actually he was crying when we got to the airport, and I'm telling him, imagine me, I'm okay. Because as long as I'm okay, going home, I'm good. Akaniambia just ati nimekubaia, I've bought the ticket yako ni first class na uende kwanza for some few days ukai Dubai, then you proceed to Kenya. That's the only thing I can do. Nikamwambia me, I'm good. And don't feel like you are part of this whole thing. Actually, I'm grateful because if not for him, singe survive. So now I come back not healed. So now coming back to dress my wound again and my heart too. Because what I thought will heal me actually has tortured you terribly. And then, funny enough, ndio God usisahau who he is. Nafika airport, another lady anakuja kuniambia, excuse madam, atunakaa kama mtu wa media. Can I give you a story yangu yenye nimeteswa Saudi unisaidie? Her name was Mary and I'll never forget. Tinikuwa naekwa kwa fridge and I'm like, I was staying days hungry. I almost died, but you think, Mungu ashai kupatia ile glory hadi uwezi saidika. Like, you always look like you are able, even when you are not. And I took the contact because I actually nilienda, when I went to report, nilipatia au wenye walikuwa kwa media, nikawapatia, nikawambia, this lady, you can look for her. And so the story goes, for me now, I need some healing. Now I went back. When I went back, after some few months, that person came back with apologies. And trust you me, it never pays to have a good heart. Hiyo ndio kitu nimekam kujua. The people with good hearts go through a lot. Okay, I forgave him. And then after a year, and which person is that? Yeah. The Arab? No. The one, remember I had a baby. Yeah. That man. Yeah. Blaming the devil and all that. I forgave. That's now your baby daddy at that time. Yeah.
After 1 year, I got pregnant. They do the same thing with the mom, and I left. Started taking care of myself and my unborn baby. Like when you got pregnant, they they started now. It was a collabo between him and the mother. Yeah, to an extent, even the sister one day told me, Kimberly, you're like a sister to me. Just go and don't look back. Atakam ni brother, just don't look back. Just go. And I asked myself, if the sister can say that, then it means the mother and the brother are very wicked. So I went and started all over again with Mike. When the due day came, because of the trauma I had with the hospital, I went even before. Na nikawadanganya ishafika. Actually nime siku zimepita. And then when you are young, you don't even know how to count days. So me, I was predicting things. Kwenda, when they saw the wound, wakaniambia, this one we can't even allow you to push. Just prepare yourself mentally. We take you to theater. Kwambia, it's okay. So they told me, we can't give you another scar. We'll just have to redo that scar. Wow. They told me, as long as you're giving birth, hatuwezi kukata place ingine. Hiyo ndio tu utakuwa katwa. So mine takes a lot. It's too painful because of the way walianzianga nayo. When I give birth, actually, that's the first in a long while. That's the day I felt I smiled from my heart. And then after that, we went, and then he grew up to be the best boy ever. And he loves me more than his love became toxic now. Because what I prayed for happened, lakini too much of love, it's not good. Nimekam kujua hivyo pia. I've really been learning a lot through this experience. Now, after that, I was so close with my granddad. Very close. Like, he's the only man I could feel safe. Actually, every man out there was telling myself, he can change into a rapist anytime, but for him, he always protect me. So I was too close, and living with someone like you'll never leave. And then one day, he goes, like, he fell sick and dies. So now that was another blow I didn't expect. Like, and then my grandma followed after less than a year. So it was too much for me to take in. Nikaanza kuwa depressed without knowing. Because I've lost those two people I'm used to. So mind yangu ikaanza sasa kuprocess vitu haifai without me knowing. Unajua ile, right now you can tell yourself you're okay, but mind yako na hati yako zinaongea. So now nika for years alone. Me by there, I love most of my time. I love being alone. I don't know why, but I can't really call myself a loner, but there's a time you'll get me in a place that I just feel like it's just me and my thoughts alone. So now after years, I start healing and decide to give someone a chance. Ile unasikianga forbidden love, like from the start, you know it's not heading anywhere, but still do it anyway. Because we met at my granddad's burial, so you are telling yourself this is a sign. Kwanza that thing of a sign, it's really deceiving. So after that, after a while, I get pregnant, and I felt like me in my life. Alafu when you're in media stuff, unajuanga usipopata watoi, even if mtu anajiambianga, there's a time unaweza fika, so unaonanga there's some people unapatanga when they are old, now they start regretting hawakupata watoi. So me, I was telling myself, nikiwa na watoi, even if what happens, at least I have
someone to call my own. Now, when I got pregnant, things were good. Like, ushaiona ile relationship, it's only the two of you. And then someone anakudanganya. Whatever happens, I always stand with you. Never be lied. And then nimeona mzazi Kenya anasema, he knows the reason why he's saying that. Ameona kitu wewe hujaona. You are too blinded to see. Because I went through hell. Because the person who I thought can kill because of me now turned to be, he wanted to kill me and my kids. Whenever he could drink, ni kama alikuwa nakunywa, ndio akuje now to be himself. Mara atakunywa akuje, aanze kuchukua kisu, anataka alafu nini yake ilikuwa driven kwa kuua. Every time, I'll kill you. And then when someone starts saying that, better be careful, they are not just words. Because I remember there's a time, after I got my last born now, nimetoka hosi hata sija heal. Yani hata undi natoka. You know, hiyo kidonda, because of that, it was taking a lot of time to heal. Mtu anakuja na kuambia, imagine starting, alafu alikuwa anaanza issues from nowhere. Alafu you ignore the issues thinking it's a joke. He came one day akafunga nyumba na akawasha moto na watoto wako ndani. What? And that time nimetoka usiki donda. I was telling God, I can't lose everything at one while I watch. And right now, the way my wound looks like, I don't even know whether my brain can stomach to go back to theater again. Then I lose this. Nilisimama, mind ikasnap. I could just, machozi inatoka, but you're numb. That time alikuwa ameni drive pali pengine, I was suffering from depression na bipolar. Na saa hiyo unakosa kutoka hapo, unajiambia he'll change. I know who he is. When people change with them. Toka. Because hizo red flag watu ignore. Trust you me. Don't stay somewhere. The first abuse is enough for you to take off. Because yangu iliturn mental. To an extent, I couldn't sleep. Because najiambia nikilala what if aingie na kisu. Because sasa ilikuwa imefika pali, there's a day alipigia mtu akamwambia kuja na gun na akamdirect. Trust you me, I've seen God with my eyes. Do you know time yenye alishuka ndio adirectiwe? Alilala like akalala na akalala yenye hajiski. Simu inapigwa aski. Nikachukua simu nikazima. So the guy alifika akiwa armed because alisema today is the day, like let's end everything. I'm gonna kill. Yeah, everyone. Kila mtu actually wanasema hivi. Kwanza watoto ndio alikuwa anajua if you want to hurt me ni watoi. Mimi ukihurt mtoto wangu that's where my heart is. Mimi hata ukisema utaniua sinanga shughuli. But if you use my kids, I normally tell someone I'm alive because of them. Because every time I feel drained, nikiwaona I feel there's no way I'll live. Yeah. Kama siko sure wako poa. So he wanted to kill everyone. Na I trust you me, my God is bigger than anything actually. And were you aware maybe who the guy who came with the gun? That's the problem. So after that you'll suspect every friend. Yeah. Because now huwezi trust any of them. Alafu sasa hawezi trust mtu ametoka akirudi, unajua amerudi na nini. Alafu ukihama ni ule mtu, ukihama place ajue anakuja. And then he could come at night kuangalia kama kuna mtu ako kwa hiyo nyumba mwanaume. And I'm like, I don't have time for that. Me, funny enough, I'm that kind of a person. I don't cheat. When I feel like cheating, acha nikuache. So niko namwambia, if I wanted to cheat, opportunities are there. People are there.
but I cannot degrade myself to your level. Whatever you are doing, kenye unani accuse ni kenye unafanya. So stop comforting yourself with me. Trust you me. After a while, tulika in my last born after Kalianza. Now my last born right now kako 2 years. And he's a boy and kalipata condition 1 month after kuzaliwa. Mtoto alizaliwa after 1 month akaanza kugrow a certain skin. Ilikuwa inatoka maji, damu na pulse. Akilala, there's a time inafika akilala kinaanguka. Skin ina peel off. Actually si peeling ya kawaida. Saa kama kimeshikana kidamu na pulse na maji, sasa kinaanguka. Na bambuka tu. Kinaanguka. Inabaki sasa ikitoa damu. Inaanza tena. Like, it's not something that it's peeling off, heal. Even there's a time kameenda test za sijui skin cancer, he has gone a lot. So now alikuwa anaishi kwa fan, cause joto yoyote, like now haizi withstand joto. Alafu hata ukimvalisha nini anajikunanga, zinatoa damu, so utamweka kwa fan ndio apulizwe asikie kabaridi. So now the problem is the more alikuwa zinamsumbua, the more zilikuwa zinaingia ndani. Kwa sasa alianza kubleed from inside. Unaenda unapata kakona anal bleeding, saa zingine unapata huyo hata kuna shindano, hakuna daktari alikuwa anaitikia kumdunga shindano. Hata hizi za watoto walikuwa naogopa, anasema huyu joto, alafu alikuwa anaishi na joto. So anasema kimdunga zipatane, they don't want to risk. Akaanza nikatumwa nikaambiwa afanywe test za internal organs wajue ni nini inafanya bleed. I've gone to hospital, ile unaambiwa daktari anakuambia hii hakuna kitu tunaweza fanya. But I always stand with the word that tells me that I normally tell myself even the doctor can give up. But God has not told me. Na mimi najua hata hakuna mahali anaweza enda. Because I know God has my son. Yani at his heart, huyo mtoto amesurvive pali amefika ni juu ya Mungu. Because ukifika mahali mwenye anafaa kukupe nini hope, anakuambia hakuna kitu tunaweza fanya. Right now kalifanywa hizo ametembea, hakuna uzi actually hatujaenda. Tumezunguka, kamekuwa everywhere. Right now dawa yenye anatumianga nimechange mara mob, even like a year ago nilikuwa nimepata, cause walikuwa nasema chronic eczema ikapatikana, sio hiyo. So haiko eczema hiyo? Hata tulikuwa tumeenda kwa doki mwingine with a certain special person. Akasema tukaenda na tukapewa, akaambiwa anaweza kuwa anatumia another ointment oil. That one is cheaper cause it's 1600 to 2k there. So unaona hiyo ni better na ina take long. Akapaa kwa then zikarudi sasa kutoka hapa hadi hapa. Na part of huku. Sasa backfire tena ikakataa. So what I used to do, saini sina pesa ya kumnunulia hiyo ingine cause it goes for 7,000 per week. What? Yeah. Kuna dawa namweka, it's a potassium. Unamweka kwa maji baridi, unamdip mwili yote. Inachoma hizo vitu zinatoka zote. But the problem is niliambiwa hiyo you're supposed to use it rarely. Cause kama ni kitu inachoma ngozi inajitoa, you can imagine inafanya nini kwa hiyo skin yake. So mdogo. Yeah, ni kadogo. So ikafika mahali mtoto mwenyewe ndiye hata anakuwa sasa hata anaongea. I never thought atawahi tembea, atawahi ongea, atafanya anything. Right now anaweza kunyamazisha. So that thing ilikuja kwa now the firstborn who's 8 years old. I never thought he used to see all the drastic change in my life. Cause
alikuwa anajifanya mostly anawatch ama hayuko huko. Kumbe he was taking in everything. Akaanza sasa now all of a sudden akaanza nose bleeding hayachi. Like mkikosana kidogo ama umshautie ana nose bleed na hayachi. Like inatoka hata mfanye nini first aid haiwezi toka. Unless sasa nianze kumuongelesha vikamu vizuri. Inaacha then ana collapse. What? Anakaa for hours. So I went to the doctor, nikaongea na daktari. Wakamtafutia a therapist. So the therapist told me, tuende na wewe kwa daktari. When we went to the doctor, the doctor said that my son is suffering from depression and pressure. Mtoto wa 8 years, yeah. Depression na pressure. Yeah. Like, waliniambia, he has seen a lot and stored a lot in her heart, in his heart, in a way that brain yake imeanza kufanya kazi kama mtu mzima. And now, the only thing wanaweza fanya ni kutafuta dawa, kumpe dawa yenye inaweza anza kureduce sasa, alalange sana ndio brain yake ianze sasa kuwa less active, aoneka itarudi kaya mtoto. He has tried committing suicide 3 times. The third time, I asked him the reason why he wants to do that. Aliniambia, Mam, nataka niende kwa Jesus, nimwambie akurudishie pesa yako usaidie watu na aponye Jay. Jay ni brother yake. Ati amponye ndio kaache kupitia uchungu na ni kadogo. Alafu na wewe ndio upone kidonda. Kidonda yangu from that time ilileta shida, inafuranga. There is a time inaweza fura, but that now aliniambia I can go for scan ama picha waone if it's okay, cause even after nilipata mtoto wa the third born niliambiwa ati walisema wameacha kitu kwa tumbo, nirudishwe theater tena. Literally they took me to theater. I've been taken to theater 5 times. Well, na every time nikipeleka wanasemanga let's pray. Like they are not sure you will come back, but you always come back. Me, there is no kind of unaona suicide. Hakuna yenye unaweza nifunza. I've tried all. And none of them works. Mimi hadi ile unasikianga ila hadi naambia God this time don't get into my way. Sitaki kukuja kwako, so leave me alone to die. Kwanza hiyo ndio anakuonyeshanga. I've taken unaona hizi madawa za nika grind madawa hadi hizi zinakuanga zimewekwa tuili. Inaitangwaje, nikatoanisha hiyo powder nikaeka like kale ka glass almost huku juu, nikakunywa. And guess what, after kukunywa hiyo yote, instead ya kukufa nilishiba, because the doctor went aki Mungu sasa. Sorry. I know it's very, because even the daktari aliniuliza how are you feeling, nikamwambia mimi nasikia tu tumbo nimeshiba. And then they are very confused. Do you know right now tunafaa kwa tunakupump but tunapiga picha tuoni any problem. Na they can't, and I swear even here huku kwote I have marks. But hakuna yenye inapushing, so ikafika mahali nikaambia God, so I've given up. I will never try. Right now I've been battling bipolar, but I can never think of killing myself. Cause hadi nikijaribu najiambianga, see, I know where it will, hakuna mali nitaenda, so let me just stay. So now kumbe my son now, I try to imagine him having those thoughts. Kanaenda shule right now, alikatazwa shule cause akienda shule naitiwa shule amecollapse ama nosebleed, kwanza akiongeleshwa vibaya ama alafu hapendi ukimuuliza. Mi bedhe naonanga funny akiwa church anaweza ati ulizwa kitu na kanati, alafu akona that he has taken
after me. Ile unacheka even with the pain. You look good from outside na kenye unapia. Liam unaweza mpata akicheka, tukifika kwa nyumba ndio tu katasema word moja cause unamjua, unajua there's something ilisemwa na ndio sasa sahi amekaa chini, saa yenye achezi ndio ana digest. Sahi shule aliambiwa haezi enda shule, anafaa ku homeschool. Cause every time akienda tunarudi square zero. Ako sawa saa yenye haendi, but ukimpeleka shule anaanza hizo issues. Hiyo dawa alipewa analalanga for like 8 hours. Hata umuinue mkono haizi. Niliambiwa that's the only way. Alafu akiamka kwanza anaongea vitu uelewi, then sasa ana catch up. Siku moja nilikuwa nampa dawa, kaniuliza, "Mom, kwani mimi ni mgonjwa unanipeanga dawa kila saa?" So kuongea na daktari akaniambia, "Fanya hivi, muwekeange kwa kitu ana drink. Asione anakunywa dawa kila siku, anza tena juu mtoto wangu anakuanga na brain ya mtu mkubwa. Very observant. Hata anaweza kuangalia hivi, alafu anakuanga akiniona mtu ananiulizanga, "Mom, are you safe? Uko sawa?" Hata kuhat. And I'm like, you are a child. Like if men could be half of my son, na sisemi hivyo cause it's my son. Akaezi kwanza naambianga ati usiache akuumize venye ule aliumiza mom. He cares about other people. Hata patane ni rafiki yangu. Ujaribu kwanza ku raise your voice. Ukiwa mwanaume pali yako. He doesn't like that. Like nilimpata the last time ndio ni hepe sasa ya ile I told myself enough is enough. Kwa hiyo marriage. Yeah. Nilipata analalanga kama ameka kisu kwa pilo. Yeah, kaniambia, "Mom, this time akikuguza, nitamdunga na kisu." Now that's a kid, 7 years at that time. You know, you tend to think that watoi ni wadogo. Niliambiwa if ningenyamaza, Liam nini yake was about kupasuka. So ningempata amelala, nianze kusema sijui alikufa kwa nini. So right now kenye mufanya ni anything I'm going through na avoid ajue. Na shida yake ni moja. There's even a time landlord alikuja. Hiyo ndio kitu mimi huo mtoto I even wonder. Amekuja venye alinoka akafungua mlango, alimwambia, "Mama yuko." Akikuja nitamwambia ulikuwa hapa, thank you. Na akafunga mlango. Akarudi nikamwangalia zile za I'm here. Aliniambia, "Mom, ati don't worry, I'll protect you. Si mimi ni Superman wako. Hakuna mtu atakuhurt." Like akisense you are up to no good. He'll put you off. Like he feels he need to protect me and I'm the one who's supposed to be protected. He doesn't like when saa zingine unasikianga akikuambia. Alafu one thing, if I don't have something, Liam will never tell me anataka kitu. Aniambianga, "So unajua God ni beshte yangu." Nitamwambia na nakupe. Tisa hiyo utaona simu yako imeingia pesa. Unajistress. And I'm like, this is a boy. How did you even get to talk like that and understand things like that? So I was telling the doctor, hata mkimtrainini, mi sioni any change because he's still seeing me as that person. Hadi tushinde tukidance kwa nyumba, utasikia the end ati, "Mama usijali, pesa yako inarudi." So this depression ilikuwa imemfanya paka mali the nerves karibu zipasuke. Yeah. So even the doctor told me I'm very lucky because wamempata before. So time yenye alikuwa na nosebleed ni pressure ilikuwa juu sana. Na time yenye ana collapse ni time brain yake imeoverwork ikafika mwisho. Wow. So time yenye anajiua unapata hadi ameka pamba na ana nosebleed zote. Hiyo time nikimbiza hosi. After kumuona I really cried. Anaamka na niuliza ati, "Umeacha Jay wapi, mom?" And I'm like, "You're the one who's sick." Wow.
And just kidogo nikurudishe nyuma, wakati ambapo maybe the kid wanted to commit suicide, what methods was he trying to use? The first time hakutumia any method nilikuwa natumianga, so he didn't learn it from me. Cause hata nilikuwa nako mostly I was akiwa kadogo, so najua suicide it never came from me. Cause hiyo na yeye si mtu wa kuwatch zile vitu creepy. Yeah. So I was like, how did you even learn? Ati anaeka sasa unampata ameka mapamba kwa mdomo na mapua na nosebleed. Sasa anaenda off. Luckily, me my spirit every time nikifeel niko restless, nilikuwa naamka hizo siku zote 3. Kwenda kumwangalia napata amejaa madamu, na alafu anachukua duvet anajifunikia. Ya 3 ndio nikajiuliza, mtoto si ati alikuwa anajipanguza. So when I asked him, aliniambia ati, mama, unajua nimeona unateseka siku hizi, do yako imeisha. Tinataka nikikufa niende kwa Jesus nimwambie akupee do na aponye J na akuponye. Yani anajieka mbele ya kila kitu. And I asked him, kenye ilimshtua sasa hakuwa anafanya hesabu ni, I told him, do you know ukienda kwa Jesus hautarudi? So hautawahi nisaidia. That's the only thing ilimuachisha. Siku hizi like akienda kufanya kitu, anakujanga ananihug, anaanza kulia. When he does that, najua kuna kitu inamsumbua. So even if I don't have something, kama sina do, alafu hizo dawa zake zinamfanyanga akule excessively. Niliambiwa prepare yourself because he'll always want to eat. Cause ni kama there's something they are doing cause anapenda kukula, na sasa akikosa unajua sasa anafeel ni kama sasa wewe yeah. Alafu hataki hivyo. Then ni kama zinamfanya unaona an addict when anaacha pombe hizo ma setbacks hizo. Sasa atafeel yeye hakuli, ana feeling hivyo. Unampata ameshindwa kufanya anything. Na saa hiyo because of the condition ya unakuwa forced, huwezi enda job. I know. Yeah, cause hakuna mtu kwanza saa hii, at least I can leave my son. No one wanted to be close to my son. Except 2 people that I love. Yani wale watu, they never saw the bleeding, the smell and anything about Jay. Na ewo mtoto because of that he's too much into me, hadi saa zingine mumu avoid ndio atry kuwa on his own cause ameishi na mimi hosi sana. Na kwa nyumba ni tushinde tumekaa chini hadi asubuhi. Saa hiyo kidonde inauma mgongo. Literally it's trying to be like the husband, the son, everything. As in I used to blame myself, nikaona ndio inafanya nipate hizo manini za. And then when I was suffering from bipolar, I was feeling I had the crave for, unajua ile una feel craving for blood yani. But kuna kitu I thank God for. Ile kitu ilikuwa inaniekea limit ni watoi wangu. Kwanza every time Liam alikuwa anaona saa zingine nimechukua kisu ama na nimeshout, nimekasirika, I'm talking about things I can't understand. Do you know alikuwa kanakuja kananishika kananiambia, mom, si unajua Jesus anakupenda na tunakupenda. Aku just cry. Actually nimepona depression yangu na nimepona juu ya Liam. Na niko na watu wengine sijui kan they are heaven sent. I have kids that make you feel you can never be alone. Ako kako 3 years. Ukikaa chini na yeye anakuambianga, there's a time kalikuwa kanaota, alikuwa sasa cause he was the closest to the dad. So alikuwa naota usiku sana. Kalikuja siku moja kaniambia ati huyu anataka kuniua kwenda na mimi. So I started praying, and venye kaliombewa right now I can say
Kuna changes. Yeah. And talking about the last one, that is Jay, unasema bado hata yendoa kwa 2 years bado mwili hujarudi vizuri. Right now dawa yake lazima sai anatumia like unaweza mpaka kidogo than kitambo, but sai ni ameacha kuzitumia, tunarudingi square zero. Niliambiwa if I can manage kumpaka continuous for like a month or 2, inaweza msaidia. Cause there's a time nilikuwa nimekapaka hivyo, unapata ako smooth kabisa. Cause he was light, sai hizo vitu zimemchoma, hadi unapatanga kwingine anakanika kuchomwa. But akitumia na kuanga sawa, kanaweza lala. That boy he never used to know sleep. He was ever awake. But right now naweza kapata kamelala, hata au kakwambie ati nasikia kulala nishike. So kuna improvement, but sasa kuna challenges mingi sana, cause you find that wakiwa wote you're trying to do everything alone. And it's not easy, and you're supposed to smile. Atakao I always smile. And Liam is also still on medication. Yeah, still on medication. And right now, actually, I may take break from school because he can't do school. Ameambiwa I have to think of homeschooling because time yenye nafikiria ati ako better nampeleka, tunarudi zero. Wow. Yeah. Wow. And for instance, kama kuna watu ambao wanataka kusaidia, how would they reach you? Maybe do you need medical support, financial support, ama zote? Zote actually. Alafu another thing, Liam anapenda masomo sana. So I know even him being not going to school, sasa unaona ameniacha mahali, I don't know what to do cause anapenda kusoma sana. So yeye ku out of school hata for days ama months ama what, bado inamuaffect. So that's why the doctor told me tafuta mfanyishe homeschooling, hiyo atakuwa comfortable, ako shule na hana hiyo crowd inampatia attention. Yeah. So if only I can be able to see him, give him back what he has been giving me for all those years. I just want to be there for him, make sure he doesn't lack anything, make sure he doesn't notice there's something lacking on my side, because ako too much watchful. Hadi sayana unaweza kaa chini akuulize, mam nikuulize, sai juu ufanyi kazi sikuoni kwa TV ama sikuoni ukiandika, hizo unaandikia wale watoi wa kusaidia. Juu hizo hautawaitisha pesa, unatoa pesa wapi? Anafanyanga hesabu yake hadi inarudi saa kwa mimi, what am I gaining? And how am I sustaining myself? Hiyo ndio unaanzanga kumwambia, na kwani underrate God wako na unasemanga ni if you want kumnyamazisha mtajie tu. That's the only thing kwa watoi wangu wanamkanga na ati nichore Jesus, ati tuombe Jesus. They just love God. And I think that's the reason why we are where we are with them. I just hope nikaona wamesaidika, and then Jay ako sawa. Myself, I know I'll ndapona through that. I'm good. Yeah. And of course, Team Plug TV tukikaribia kumalizia, mnaweza cheza kama nyinyi, you can contribute towards Mama Liam and Jay ili watoto wake waweze kusaidika. And of course, how can they reach you? Do you have an M-Pesa, paybill, ama number, ama what? Right now, the paybill for Jay is not, it's kind of dormant, but they can use my number, which is 07 45 141 128. Awesome. And of course, Team Plug TV, you can send your contribution at M-Pesa towards
Liam and Jay's help waweze kusaidika, sio? Na tukimalizia still on that issue ya Saudi Arabia, kuna kitu ningependa kujua. While in Saudi Arabia, are there other strange stories ulikuwa unakutana nazo, maybe mistreatment ambazo maybe unajua these ones umekapitia pia apart from hizo drama zote umepitia? Let me tell you one thing. In Saudi Arabia, one thing, they don't value Africans. Kwanza hata nakwambianga, raping you, they are giving, wanakufanyia favor. Yeah. What? How? Yeah. Kwanza nakwambianga, I know it has been long, yeah. So without sex, so they think they are helping you. Stop pretending. Yeah. So our watu, they are animals in all ways, I know. So the things, alafu una imagine, una expect ni kushughulikie, unaninyima food throughout. No, una expect mimi ndio nakupikia. For them, they used to think I'm not eating. But you use your own ways, cause kama unapika kuku, unakatanisha mara 4, unakata kwa hizo 4, kila pahali unakata piece. So by the time wapelekee wanadhani wamekunyima food, you've eaten something. That's how I used to survive. What? Unapata mtu wameenda wamekula, wanarudishia chakula za mdomo hapo, ati saa hizo ndio anakupatia. How can you even eat that? So hao watu apart from hizo manyoka zao na mistreatment, even rape, hadi unapata mwenye nyumba anakuja bila nguo na anakwambia ana brush meno, amevaa kama like you can see zile vitu wanavaanga ndani ya nguo. See, they are transparent. There is nothing ana hide. Anakuja anasimama na anakwambia usimame hapo akibrush meno. And he'll be using vulgar language. Then mtu akikuja anasema ni wewe umesimama hapo. Yeah. So me, I would urge anyone. I've gone to other places, but Saudi is a known. Even if you are told unaenda kuwa nani huko, hata kama unaenda kuwa sijui, wengine wanadanganyangwa ati unaenda kwa mzungu. Never trade yourself for, because right now unaweza ongea na mtu mwenzako hapa, umwambie hauna fare na kupeleke pali unaenda. Huko you don't have a passport. Kama una travel via sea cause una passport, percentage yako ya kufika huku ni slim sana, because Africans wanakujanga wakifidiwa kwa nini? Kwa the big fish and those things kwa maji. So wewe ni kama mnyama wenye among au wanyama wengine. So you see, and without passport yako, who are you? Yeah. So it's really hell. There are so many things, traumatizing stuffs and episodes. But right now I know, at least I know better. Na pia watu wanakuanga na ma-agency. Stop sending people to the early graves ukisema unawasaidia. Right now wameharibu hadi Dubai. It's not the way it used to be. You see, so I urge people to just do something, that pray first before ujidanganya ati umepata an opening. Because me so far nimeona prayers can do wonders. And he himself has the last word. Because kama niko hapa, right. And that was an awesome session with Kimberly. And of course, for those who have watched the video, you can help her out tumsaidie mtoto wake, that is Liam and Jay, towards their healing. Now, of course, wakati ambao tunamsaidia, unajua pia Mungu anazidi kuwabariki, au sio? You can leave your thoughts on our comment section, and you can also send your small contribution, 10 shillings, 50 shillings, whatever you have, towards that number that is attached on this video. Keep it locked on your Plug TV, your #1 infotainment channel. I've been your favorite host, Chief Okuzo. Let's meet next time. Bye-bye.